Good evening, friends. So today we are going to see how to install and configure WordPress on EC2 machine. Upon the last class, we have set up the infrastructure. We have set up an infrastructure for multi-tier project. Okay, for the multi-tier project. We have set up the infrastructure like VPC, subnetting, RDS database, web server. But what we have done is manual web server login பண்ணி, that means manual நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம instance நம்ம create பண்ண instance login பண்ணி web server install பண்ணோம். Then we have installed PHP, then we have installed MySQL, then we just download the WordPress code and then we run that code. Okay, so in the process நம்ம பண்ணோம். So on the manual process using Terraform we are going to do. So what we are going to do, so உங்களோட instance create ஆயிரும். After creating instance, in the instance we are going to set up we are going to configure your WordPress site. On the WordPress site run பண்றதுக்கு whatever things we need we are going to configure. Clear? So இது எல்லாமே நம்ம configure பண்ண போறோம். அப்போ வந்து configuration, when it comes to configuration, okay, when it comes to configuration, உங்களுக்கு மைண்ட்ல what tools should come means configuration tools is Ansible. So because Ansible is famous for configuration management. Okay, there is a tool called Ansible, which is created by Red Hat Ansible. Okay, so in using this tool, you can just do any configuration like installing software, removing software, updating the software, whatever you want to do, you can do using this Red Hat Ansible configuration. Okay, so we have Ansible, we have Puppet, we have Chef, Slack, நிறைய software இருக்கு configuration for configuration. Upon the industry okay, in industry most probably they will use the configuration management tool as Ansible, Chef, Puppet, other use பண்ணுவாங்க, Terraform use பண்ண மாட்டாங்க. So Terraform is only used for creating the infrastructure. Okay, Terraform is only used for creating your infrastructure. Clear? Fine. Upon what we are going to do is using Terraform also you can do the configuration, but in industry they will not prefer. Okay, using Terraform you can configure, but there is a lot of drawback. நிறைய drawback இருக்கு, நான் சொல்றேன் என்ன drawback அப்படின்னு. Okay, got it? Fine. So let's do it. Let's go to our script. I'll go to my EC2. Okay, WordPress server. So இங்க வந்து நான் AMI ID என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, I used the latest AMI ID. Let's go and check. I used the latest AMI ID. Let's log into my WordPress account. Just wait a minute. I'll log in. Okay. Yes. Yeah, fine. So let's log into my AWS account. Okay, so let's launch the instance. Let's go launch instance. Okay, in your instance, you can see the AMI ID. So now 2023 AMI ID நான் யூஸ் பண்ண போறேன். Already I used 2023 AMI ID. நான் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் 8A4. Okay, I think this is Mumbai. Used. Okay, I used some other AMI ID. Fine. But what I எனக்கு என்ன AMI ID நான் யூஸ் பண்ணோம்னா நான் 2022 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Linux 2 இருக்கு பாத்தீங்களா? ஏன்னா இதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து PHP இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். Like it will support PHP and MySQL இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். So I'll go for this Amazon next version, or else if you want to go for this, you can also go for this. But இது வந்து நீங்க சில கமெண்ட்ஸ்லாம் மாடிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும், because எல்லா பேக்கேஜஸும் support பண்ணாது. Okay, fine. Or else I'll go for this latest one, and the latest one I'll go for this latest one, and I'll just configure as WordPress site. Okay, WordPress server.
Okay, fine. Once again. Okay, so our yesterday we have done manually, like name AMI choose funny. We have done manually, but today I'm going to automate using Terraform. So now I'll use this Amazon Linux. I think this I used, I think so. Because AMI is there. Okay, fine. I don't know. So let's choose the latest AMI. Amazon Linux the latest AMI choose பண்ணிக்கலாம். Let's choose the. Fine. Let's copy this AMI. Okay, let's copy this one. Okay, let's paste it here. Good. Okay, so if you run this script, okay, if you run this script, it will create an infrastructure. Good. But if what our Terraform is going to do, where Terraform going to log in. Okay, instead of manually logging பண்ணி அந்த installation WordPress set பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு பதிலா Terraform நம்ம instance login பண்ணி it will do that configuration. Instead of us, our Terraform will log in and it will do that configuration. Clear? Got it? So let's write. So அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா connection. Terraformல connection syntax இருக்கு, connection, because we have to make a connection. Okay, we have to make a connection between Terraform and AWS. Okay, let's see. I think it's remote execution. Let's go for remote execution. Remote execution. Yeah. So that's script. Okay. So in the script use பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா remote உங்க Terraform instance login பண்ணுங்க. Okay, through remote your Terraform will log into your instance and it will do the configuration. See, so அப்போ நீங்க என்ன கொடுக்கணும், connections details கொடுக்கணும், like என்ன type of connection, SSH. Through SSH your Terraform going to log in, username, password, your IP address. இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க Terraform உங்க instance connect பண்ணி, after connecting in the inline குள்ள இருக்க commands run பண்ணுங்க. Let's copy this one. Okay, let's copy and paste it here. Let's go. Okay, let's paste it here. So what it's going to do, it's going to create a connection. So SSH username it's easy to hyphen user. Easy to hyphen user. Good. Password. So before password, let's copy the IP address. So namak IP address here. Once the instance create namak IP address. Once this web server, WordPress server, after creating only, we know the IP address. So nama enna panna, what we can do, we can use the concept called AWS call பண்ணிக்கலாம். Okay, we can call the okay, we can call the public IP. Once instance create another public IP is call out. Okay, AWS underscore instance. Okay, instance. Okay, dot WordPress dot public IP. AWS instance WordPress. That's all. Good. AWS instance dot WordPress dot public IP. So after creating instance, we can the public IP call out. Okay, password. So நம்மள்ட்ட password file type இருக்கு. Okay, நம்மள்ட்ட என்ன password red hat key file type இருக்கு. நமக்கு ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி இல்ல password, like numbers மாதிரி இல்ல, password file type மாதிரி இருக்கு. அதுக்கு syntax என்ன அப்படின்னா file, you have to use this syntax file double quotes உங்க file எங்க இருக்கோ அதோட path. Okay, உங்க file எங்க present இருக்கோ அதோட path கொடுக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், Terraform உங்க local system இந்த file எடுத்து it will authenticate and it will log into your Terraform. So in the Red Hat file in the system, like that, it's going to file manager. Okay, let's go to file manager, and I think in music I have. So yeah. So in the key location copy பண்ணிக்கோங்க. Let's copy that location and paste it here. Okay. So இங்க உங்க Terraform இந்த slash accept பண்ணாது. So just put forward slash. Okay, Terraform in the slash support பண்ணாது, go for forward slash. That's all.
dot fed AWS key slash red hat அந்த AWS key இதுக்குள்ள இருக்கு red hat key dot fed red hat key spelling is correct, yeah, red hat key dot fed. So Terraform என்ன பண்ணும் from this code, from this syntax, it will connect to your instance through public API. It will connect to your instance. Upper password கேக்கும், it will take the password from our local system. Okay, then it will make a SSH connection. Clear? Good. இப்போ connection create ஆனதுக்கு அப்புறம் after connection is created, உங்களுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க Terraform execute பண்ணணும். Okay, after connection is created, okay, after connection is created, உங்களோட Terraform, okay, உங்களோட Terraform என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் ரன் பண்ணுமோ அதை நீங்க கொடுத்துக்கலாம். Clear? You can give your clear. Got it? You can give your. அப்போ உங்க Terraform என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் ரன் பண்ணுமோ அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். Clear? Fine. Got it? So can we give? So let's give the comments. So already the comments we can share பண்ணது yesterday. Let's copy that comments. Okay, you can use these comments. So remove this one. So you can just use these comments. Double quotes because it is list. Okay, in the inline with the list. So ஒரு comments நீங்க double quotes குள்ள போடலாம். Clear? Okay, ஒரு comments double quotes. PHP install பண்றோம், then we're installing SQL, then AWS install. Sorry. So, clear? Fine. Then come on. Clear? So அப்போ வந்து my Terraform will log into my account. My Terraform will log into my account. It will create a connection. Then it will execute these commands. Everyone is clear? Got it? Fine. Clear? So actually, instead of this, we can use another thing also. In the concept pala, number இன்னொரு concept use பண்ணலாம். Anyone? Those who attend my Terraform class, those who attend my DevOps Terraform class, இதுக்கு பதிலா நம்ம வேற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம். Anyone can say the concept? User data. Am I right? Am I right? Yes, sir. Can you say what concept we can go for it? We can go for user data script. Am I right? Am I right? You can go for user data script. I'll unmute. I just unmute. Yeah, okay. நீங்க யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் சில இடத்துல யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. அது எந்த இடத்துல சொல்றேன், சில இடத்துல நம்ம யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. டுமாரோ வி கேன் சி. ஓகே, நம்ம யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது சில இடத்துல நான் சொல்லித்தரேன். ஃபைன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் நீங்க போட்டுக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் சின்டாக்ஸ். ஸோ கனெக்ஷன். Okay, connection. So connection will create item. Then what it will do? It will run those commands. Clear? இப்போ இந்த commands run பண்ண மட்டும் போதுமா? கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to what we have to do? We have to install Apache server. நம்ம Apache server install பண்ணணும். Right? So give the command to install Apache server. Sudo yarn install httpd-y. So Apache server install பண்ணிக்கலாம். Okay, we can install the Apache server. Apache server install பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to clone the repository. WordPress repository clone பண்ணணும். Let's clone it. Okay, let's clone it. WordPress repository clone பண்ணிக்கலாம். Fine. So clone பண்ணதுக்கு அப்புறம் okay, எங்க clone பண்ணுவீங்க? இந்த directoryல. So இந்த repository, okay, the WordPress in the repository வந்து it will be cloned inside HTML directory. Okay, fine. Finally, you have to start your Apache server. Sudo system cd restart start HTTP. Clear? That's all.
So what we have done, first number, just we are enabling the PHP module. DNF la PHP module enable பண்றோம். Once PHP module enable பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are installing the PHP install பண்றோம். First PHP module enable பண்றோம். DNF la PHP module இருக்காது. enable பண்றோம். அதுக்கு PHP install பண்றோம். அப்புறம் MariaDB client install பண்றோம். Then we are installing the Apache server. Then we are cloning the WordPress source code in your HTML directory. Then we are starting. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சொன்னேன், உங்களோட அப்பாச்சி சர்வர் வந்து இந்த டவுன்லோட் பண்ணல WordPress source code. அந்த source code வந்து it will edit it. கரெக்டா உங்க அப்பாச்சி சர்வர் என்ன பண்ணும், ரன் ஆகும்போது உங்க source code எடிட் பண்ணும். பட் இந்த source codeக்கு யார் ஓனர், ரூட் ஓனரா இருப்பாங்க. அப்போ we have to run this command sudo chmon-or apache/word/ww/html. That's all. Clear? Got it? So, okay, நேத்தி நம்ம மேனுவலா பண்ண கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த இன்லைன் லிஸ்ட் குள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம நேத்தி மேனுவலா இந்த கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். அது அப்படியே நான் Terraform கிட்ட கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கேன். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? இதுல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Yes, given. Permission given. Got it? Ownership மாத்திட்டேன். Any doubts? Any doubts? Okay, so okay. இங்க ஒரு சின்ன drawback இருக்கு. என்ன drawback சொல்றேன்? First instance create ஆகும். Instance create பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கனெக்ஷன் நடக்குமா, இல்ல கனெக்ஷன் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது கனெக்ஷன் நடக்க போயிடுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு, கரெக்டா இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிங். அந்த டைம்ல இந்த கனெக்ஷன் கேன் எஸ்டாப்ளிஷ், இந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இந்த கோடை ரன் பண்ண முடியும். மீன்ஸ் இந்த கமாண்ட்ஸ்ல உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு, இன்னும் கிரியேட் ஆகி கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் ஆக முடியல. ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து உங்க Terraform இந்த இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் உடனே இந்த கனெக்ஷன் இந்த ப்ரொவிஷன் கோட் ரன் ஆயிடுச்சுன்னா வெதர் இட் வில் கான்ஃபிகர், உங்க Terraform கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். எனிஒன்? வெதர் யுவர் Terraform able to configure? Anyone? No. கரெக்டா? அப்போ இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த கோட் வந்து ஓகே, இந்த கோட், இந்த கனெக்ஷன் கோடோ இந்த ப்ரொவிஷனர் கோடோ இந்த கோடை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. ரைட்? திஸ் கனெக்ஷன் அண்ட் ப்ரொவிஷனர், இந்த ரெண்டு கோடும் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ரிசோர்ஸ். கிளியர்? இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ரிசோர்ஸ். அப்போ திஸ் டூ கோட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் this resource AWS instance. Why? ஏன்னா AWS ல instance create ஆனதா. Okay, AWS ல இந்த instance create ஆனதா your Terraform can make this connection. கம்ப்ளீட்டா instance create ஆகி முடிக்கணும். கம்ப்ளீட்டா ஒரு instance create ஆகி அது ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருந்தாதான் this code can able to connect. கரெக்டா? ஏன்னா இந்த கோட்குள்ள நம்ம கனெக்ஷன் இருக்கும். அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இன்னும் கிரியேட் ஆகி முடிக்கல. அப்போ போய் நம்ம Terraform நம்ம இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா கனெக்ட் ஆகுமா? கனெக்ட் ஆகாது. கிளியர் ஆகும்? கிளியர்? So I'll just unmute everyone. Second. If you have any doubts, you can ask me because it's the most important concept. So I think everyone can unmute. Any doubts? Okay. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ரன்னிங் ஸ்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கோட் உங்களுக்கு ரன் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் உங்க Terraform இந்த கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸ்டில் தட் யுவர் Terraform should not run this code. கிளியர்? ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓகே அது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிராபேக் இருக்கு. இது எல்லாமே ரிசோர்ஸ்குள்ள தான் இருக்கு. கரெக்டா? இது எல்லாமே ரிசோர்ஸ்குள்ள இருக்கு. பட் இது பாத்தீங்களா ரிசோர்ஸ்குள்ளே இல்லை. இது பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ்குள்ளே இல்லை. நம்ம ரைட் ஆகலாம், இதுக்குன்னு ஒரு ரிசோர்ஸே கிடையாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது நான் வந்து ஓகே நான் ரிசோர்ஸ்க்கு வெளில போனேன். சாரி, நான் ரிசோர்ஸ்குள்ள போட்டேன். இதுதான் என்னோட AWS இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ். அதில் கோட் லிஸ்ட் இருக்கு. குட். ஸோ இதோட AWS இன்ஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ் இப்போ கீழே இந்த கோட் இருக்கிறேன். எனக்கு எரர் வரும். ஏன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ரிசோர்ஸே கிடையாது. இங்கே ரிசோர்ஸ்குள்ள தானே இந்த கோட் போட்டிருக்கோம். பட் இதுக்குன்னு ஒரு ரிசோர்ஸே இல்லை. பார்த்தீங்களா? சரி, அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் இது எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இங்கே போடலாமே, இதுக்குள்ள போடலாம் கேட்டீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்?
உங்க உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா, உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட் ரன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா கரெக்டா உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட் ரன் ஆயிடும், திஸ் கனெக்ஷன்ஸ் கோட். ஸோ அப்போ கண்டிப்பா இதுக்குள்ள நம்ம போட முடியாது. கிளியர்? ஃபைன். ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே உங்களுக்கு எரர் வரும். ஏன்னா இந்த கோடுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ்குள்ளே இல்லை, இந்த கோடுங்கிறது ரிசோர்ஸ்குள்ளே இல்லை. அதனால உங்களுக்கு நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கெட் எரர். Terraform will throw an error. So அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, there is a concept called Terraform null resource. Terraform null resource. Right? There is a concept called Terraform null resource. Null resource அப்படின்னா சில கோடுக்கெல்லாம் ரிசோர்ஸே இருக்காது, சில கோடுக்கெல்லாம் ரிசோர்ஸ் டைப்பே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் டைப் AWS இன்ஸ்டன்ஸ், இதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் டைப் செக்யூரிட்டி குரூப், இதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் டைப் VPC செக்யூரிட்டி குரூப். ஸோ எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே எல்லா கோடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் கூட இருக்கும். இதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் டைப் AWS DB இன்ஸ்டன்ஸ். பட் இந்த கோடுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸே இருக்காது. அப்போ இதை எடுத்துட்டு வந்து இந்த ரிசோர்ஸ்குள்ள போடுறோம் அப்படின்னா இந்த கோட் கம்ப்ளீட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ தட் உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் நடக்காது. ஸோ அதனால வாட் ஐம் கோயிங் டு புட் திஸ், இதுக்கு ரிசோர்ஸே கிடையாதுனால we can go for null resource. null resource type ஒன்று. So if you don't have resource, இதுக்கு வந்து ரிசோர்ஸே இல்லைனா you can go for null resource. So resource null resource, you can check null resource, null resource, null resource. இந்த ரிசோர்ஸ் நேம் நீங்க என்ன நினைக்கலாம், remote connection, remote connection. That's all. இப்போ இந்த null resource குள்ள போயிட்டு இந்த கோட போடுங்க. That's all. Got it? ஓகே. ஸோ ஏன்னா இதுக்கு ரிசோர்ஸ் டைப்பே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் இங்கே இந்த கோடை ரன் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக கிரியேட் ஆகும் போதே இந்த இது கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். ஸோ அதனால நான் இது தனியாக போட்டுக்கிறேன். ஃபைன், கிளியர், ஃபைன், காட் இட், எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர், எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர். There are doubts you can ask me. Any doubts? Okay, what about this? Clear? Okay, so அதனால நம்ம இது வந்து null resource குள்ள போட்டுக்கலாம். Fine. Okay. Okay, fine. Okay. So இப்போ இன்னொரு டிராபேக் இருக்கு. இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா, எண்ட் ஆஃப் டே இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் as I said, கம்ப்ளீட்டா இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட் ரன் ஆயிடும். அதான் Terraform ஆன்சர். ஓகே, இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கோட் கம்ப்ளீட்டா கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மீன்ஸ் இந்த கோட் கம்ப்ளீட்டா ரன் ஆயிடும். ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் ஸ்டேட் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாது. அப்போ திஸ் கோட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் திஸ் ரிசோர்ஸ். அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ், இந்த நல் ரிசோர்ஸ்ங்கிறது, this null resource is depend on this resource. அப்போ நம்ம what we can do is just Terraform சொல்லலாம் depends on ஒரு keyword இருக்கு. இந்த depends on யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can mention this resource name. Inside this you can mention this resource name AWS instance WordPress. That's all. இப்போ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, Terraformக்கு என்ன புரியும் அப்படின்னா, இந்த ரிசோர்ஸ், இந்த null resourceங்கிறது இந்த ரிசோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. That's called depends on. அப்போ இந்த null resource is depends on this resource. This null resource is depend on this resource. அப்ப Terraform என்ன பண்ணும், இந்த resource கம்ப்ளீட்டா ரன்னிங் ஸ்டேட், ஓகே, இந்த resource கம்ப்ளீட்டா ரன்னிங் ஸ்டேட் வர வரைக்கும் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். உங்க ரிசோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இந்த AWS இன்ஸ்டன்ஸ் WordPress ரிசோர்ஸ்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டா ரன்னிங் ஸ்டேட் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒன்ஸ் இந்த ரன்னிங் ஸ்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஒன்லி மென்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன். கிளியர்? காட் இட்? இப்போ புரியுதா? இப்போ உங்களுக்கு எரர் காட்டாது. மீன்ஸ் நீங்க ரன் பண்ணா உங்களுக்கு ப்ராப்பரா காமிக்கிறேன். எரர் இஸ் கிளியர்? புரியுதா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் AWS இன்ஸ்டன்ஸ் WordPress ரிசோர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ தட் உங்க Terraform என்ன பண்ணும், கம்ப்ளீட்டா இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் ஸ்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் this code will be started running. Here, let's check. So let's open the terminal.
Okay, let's run the code. Okay, so Terraform apply. So like VPC create ஆகும், subnet create ஆகும், route table create ஆகும், internet create ஆகும், internet gateway create ஆகும், association நடக்கும், subnet association நடக்கும், then RDS database create பண்ணும், web server create ஆகும், once web server create ஆனதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா ரன்னிங் ஸ்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த null resource exit ஆகி உங்களுக்கு கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகி இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் கான்ஃபிகர் ஆகும். That's it. Clear? Fine. இப்போ என்னன்னா நீங்க null resource யூஸ் பண்றீங்க. Okay, you are using null resource. See, நீங்க null resource யூஸ் பண்றதுனால you have to give Terraform init. அப்போ இந்த null resource வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு தேவையான பிளகின்ஸ்லாம் உங்க Terraform டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, இந்த null resource கிரியேட் ஆகிறதுக்கு தேவையான பிளகின்ஸ்லாம் உங்க Terraform டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Okay, so Terraform init because we are using null resource. So only see initializing the backend. You can check here. See null. Can you see finding the latest version of ASCII for null? So null resource வந்து download ஆயிருக்கும். Okay, so இப்போ apply கொடுத்தீங்க அப்படின்னா resource create ஆகும். Entire resource will be created. So let's check the logs. Logs check பண்ணலாம். It's working. Good. Okay, we're getting a lot of errors. Okay, not a problem. Once again, I'll go step. Okay, fine. Let's try. So state file பத்தி on upcoming class we'll be learning. Okay, see it's great. Start creating. See உங்க VPC create ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, உங்க செகண்ட் குரூப் கிரியேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, உங்க இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Okay, start creating everything. Good. Route table association. See once the instance create ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். Let's see here. See remote connection. Can you see? Check பண்ண முடியுமா? Can you check here? See connecting to remote host via SSH EC2 password true. Super. Good. See, good. Connecting to remote host via. Okay, fine. Connect IDs are. Still it's connecting. Okay, still it's connecting. Wait, connect ஆகல. Maybe நம்ம தப்பா கூட கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். Let's check. Connection is not created. What we have got? Yes. Password it's correct one. Okay, it's waiting for your IP address. The IP address one, let's check. Let's wait. Still it's connect ஆகல அப்படின்னா உங்க instance running ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, running state வரல. Let's go and check. It's kept running state. Actually key கூட நம்ம தப்பா கொடுத்துக்கலாம். Let's check. Maybe key ஒரு மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம்.
But correct even with the code queue. Okay, port 22 open fine. Let's check whether it already exists or its database. It's in our to state. See created. Your RDS DB is created, good. But connections is not establishing. Connection established automatically. Let's check why. EC2. Good. I have to start on my file. Let's try to connect manually. Its connection can be established. Okay, sorry. Sorry. Actually, see, connection is can't be established. Why? I'll say you. ನಂಗೆ syntax ತಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I given a wrong syntax. I'll check. I given a wrong syntax here. Okay. Inline. See, private key. See, the contents of SH key to use for connections. This can be loaded from your file or not is using the file function. Okay, the contents of SH key to be used for the connection. Of not private key the syntax is one. So I didn't change this. That's all. But before that, delete we can delete everything. See, this is our drawback. இதுதான் ஒரு drawback. See, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? Let's change to private key. Let's apply again. See, connected. Can you see? Connected. So good. See, it's installing the packages. See,
It's installing the packages. Clear. It's logging to your EC2 instance and it's installing. So the problem is syntax priority. Yeah, you can debug. See, you want to just debug பண்ணலாம். Okay. You have to refer the documentation. இப்போ நான் ரெஃபர் பண்ண பார்த்தீங்களா, ஜஸ்ட் நான் டாக்குமெண்ட் ரெஃபர் பண்ணாலும் கண்டுபிடிச்சேன். ஓகே, இந்த இடத்துல ப்ரைவேட் கீ வரணும்னு. ஏன்னா அதனால தான் அத்தன்டிகேட் ஆகல. இல்லையா? See that. ஓகே, சாரி. ஓகே, இது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. எனிவா கிட் இன்ஸ்டாலே பண்ணலாம். See, கிட் வந்து இன்ஸ்டாலே பண்ணல. கமாண்ட் நாட் ஃபவுண்ட். கிட் நம்ம வந்து இன்ஸ்டாலே பண்ணல. இப்போ எப்படி இந்த கோட் டவுன் ஆகும்? ஸோ we have to install git. sudo install git. இப்போ இதில் ஒரு ட்ராபேக் நான் காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் சி ஒரு ட்ராபேக். அப்போ அந்த கோடில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து கான்ஃபிகரேஷனில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன். See, I'll run this code. What happened is, 1 second. Yeah, come on. I'll update this code. You can see here. So you can see the drawback. Just wait a minute. See, this is the drawback. No changes. அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன் அப்படின்னா உங்க டெராஃபார்ம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் ட்ரேஸ் பண்ணுது. லைக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க டெராஃபார்ம் வந்து மாடிஃபை பண்ணுது. பட் நான் இங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் லெவலில் நான் ஒரு புதுசாக ஒரு கமெண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ என் டெராஃபார்ம் cannot able to update it. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இதுவே நான் இங்கே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் மாற்றினேன், ஏஎம்ஐ ஐடி மாற்றினேன் அப்படின்னா என் டெராஃபார்ம் ஃபைன் பண்ணிடும். அப்போ இதுவே நான் இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்றீங்களா, இந்த யூசரை ஆட் பண்றது, இதெல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன், இதெல்லாம் டெராஃபார்ம்ல ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் டெராஃபார்ம்ல ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ there is a file called state file. இப்போ நார்மலா இங்க என்ன நடக்குது நான் சொல்றேன். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஐ வில் டீச் யூ. நீங்க வந்து அப்ளை கொடுத்தோன்னே எல்லா ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுது. குட். நீங்க அப்ளை கொடுத்தோன்னே எல்லா ரிசோர்ஸும் கிரியேட் ஆயிடுது. குட். அப்போ நீங்க டெஸ்ட்ராய் கொடுத்தோன்னே கிரியேட் ஆன எல்லா ரிசோர்ஸும் டெலீட் ஆகுது. இப்படி நீங்க அப்ளை கொடுத்தோன்னே எல்லா ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. குட். நீங்க டெஸ்ட்ராய் கொடுத்தோன்னே டெராஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண எல்லா ரிசோர்ஸையும் எப்படி டெராஃபார்ம் டெலீட் பண்ணுது? எப்படி டெராஃபார்ம் தெரியுது இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாம் டெலீட் பண்ண எப்படி டெராஃபார்ம் தெரியும்? எனிவன்? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட் ஃபைல். அப்போ உங்க டெராஃபார்ம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போதும் இந்த ஸ்டேட் ஃபைல மென்ஷன் பண்ணும். சி, அப்போ நான் டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், நான் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், நான் சப்நெட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி உங்க டெராஃபார்ம் இந்த கோட்ல இந்த ஸ்டேட் ஃபைல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணா கூட இந்த ஸ்டேட் ஃபைல மென்ஷன் ஆயிடும். சி, எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருப்பாரு. நீங்க கிரியேட் பண்ண எல்லா ரிசோர்ஸும் இதில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். சி, யூ கேன் செக் ஆன் யூர் லேட்டர் டைம். லேட்டரா நம்ம இதை பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸ்டேட் ஃபைல். அப்போ நீங்க டெஸ்ட்ராய் கொடுத்தோன்னே டெராஃபார்ம் இந்த ஸ்டேட் ஃபைல் போய் பார்ப்போம். ஓகே, இதெல்லாம் இந்த ரிசோர்ஸ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், இதெல்லாம் நம்ம டெலீட் பண்ண சொல்லிட்டு டெலீட் பண்ணணும். உங்களோட டெராஃபார்ம் போய் டெலீட் பண்ணணும். கிளியர்? காட் இட்? யுவர் டெராஃபார்ம் வில் delete. Okay, either see, you can see here WordPress server. Sorry, WordPress server. See, okay, all details are. See WordPress server. Okay, so let's find this command. See, இல்ல பாத்தீங்களா? So நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் டெராஃபார்ம் ட்ரேஸ் பண்ணாது. இந்த கான்ஃபிகரேஷன் டெராஃபார்ம் ட்ரேஸ் பண்ணாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சி, இந்த கமெண்ட் நான் கொடுக்குறேன், டெராஃபார்ம் ட்ரேஸ் பண்ணிருக்க பார்க்கலாம். ஸ்டேட் ஃபைல் இல்ல. அப்போ அதுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த கமெண்ட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிச்சா இல்லையா? புதுசாக ஒரு கமெண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம்னு உங்க டெராஃபார்முக்கு தெரியாது. உங்க டெராஃபார்முக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷன் லெவலில் தெரியாது. ஓகே, பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் T2 மைக்ரோ போட்டேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் வந்து T2 மைக்ரோ. இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் எல்லா டேட்டாவும் ட்ரேஸ் பண்ணும். பட் கான்ஃபிகரேஷன் லெவலில் பண்ணாது. ஓகே, கான்ஃபிகரேஷன் லெவலில் இட் will not ட்ரேஸ்.
So what I'm coming to say is, okay, அதுக்கு தான் Ansible யூஸ் பண்ணுவாங்க. They go for Ansible. So Ansible பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, Ansible பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, அந்த கான்ஃபிகரேஷன் லெவல்ல இட் வில் ட்ரேஸ் இட். அப்போ நீங்க புதுசா இதே இந்த கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க Ansible யூஸ் பண்ணி பண்ணிருந்தீங்க, அப்போ ஒரு கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த கமெண்ட் அப்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா Ansible தெரியும், ஓகே, நம்ம பாஸ் வந்து புதுசாக ஒரு கமெண்ட் நமக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு, கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காரு, அதை நம்ம போய் அகெயின் போய் ரன் பண்ண சொல்லிட்டு இந்த கமெண்டை அகெயின் இட் வில் ரன் இட். அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் லெவலில் Ansible கேன் ட்ராக், Terraform will track infrastructure level only. Clear? புரியுதா? only from clear. நான் இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறேன். I'll destroy it. Okay, I'll destroy it. ஸோ அப்போ என்னால் கிட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. நான் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அகெயின் ஐ வாண்ட் டு ரன் என்டையர் கோட் டு ரன் திஸ் கோட். அப்போதான் இந்த நல் ரிசோர்ஸ்ங்கிறது ரன் ஆகும் அகைன். அப்போதான் இந்த நல் ரிசோர்ஸ்ங்கிறது அகைன் ரன் ஆகும். Got it? Clear? Any doubts? Anyone have any doubts? You can ask me. So Sonia, I'll be teaching you how to debug. இன்னைக்கு நிறைய AI technologies வந்துருச்சு debug பண்றதுக்கு. So I'll teach you how to debug the code. Got it? So இப்போ எல்லா ரிசோர்ஸும் நான் delete பண்ணிட்டு again I want to run this entire infrastructure level code. Clear? அப்போதான் இந்த null resource வந்து again inject ஆகி கமெண்ட்ஸ்லாம் கான்ஃபிகர் ஆகும். So if you have any doubts, you can ask me, friends. That's all. That's all from my side. So அதனால we should not use configuration. Terraform வந்து configure பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Clear? But just know this feature. இந்த feature தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. If you have any doubts, you can ask me. If you have any doubts, you can ask me. So that's all this Terraform project. So those who are not part of my Terraform training or DevOps training, so this is the last class for you. So there's those who joined in my DevOps training, they can continue from tomorrow. The update class continue. I see some Azure students, like morning batch attend பண்ற Azure students கூட இதுல வந்து Terraform attend பண்றீங்க. That's good. That's good. Not a problem. நீங்களும் நாள்ல இருந்து free can attend it. நீங்க continue பண்ணலாம். Those are attending morning batch. Morningல Azure classes attend பண்ற students, evening கூட நீங்க attend பண்ணிக்கலாம். எங்க டீம் கூட காண்டாக்ட் பண்ணி அஃபிஷியல் Terraform லிங்க் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. டீம்ஸ் லிங்க் வாங்கிக்கோங்க. Just contact my team. I think Gautam, Sandeep, and I saw many of the people who are attending morning batch are also attending evening. So just contact my team and get the Terraform meeting link and attend from tomorrow also. You can continue பண்ணலாம் Terraform. If you are available in the evening, if you are available in the evening, you can continue. Okay? Fine. So let's destroy this. Let's wait for a few minutes to destroy. If you have till that, if you have doubts, you can ask me. சார் நம்ம இப்போ இது ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ ரெஸ்யூம்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாமா சார்? Yeah, you can mention in your resume. You can mention பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டை உங்க ரெஸ்யூம்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுல அவ்வளோ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். லைக் நம்ம வந்து ஒரு 2 tier ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன இன்ஃப்ரா வேணுமோ அது எல்லாமே கிரியேட் பண்றோம் Terraform வச்சு. கிளியர்? ஓகே சார். ஓகே. Any doubts? Hi sir, I have listed for DevOps training as already discussed when new batch starts. So the new DevOps batch starts from August. Okay, the new DevOps batch starts from August. So if anyone interested, you can join. You can contact my team and join. So Vigneshwaran, if you already joined, my team will be sending the official group link to join in our August DevOps batch. Okay, contact my team. Okay, but the batch is starting on August.
கிளியர். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அனசிபிளுக்கும் டெராஃபார்முக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அனசிபிள் அண்ட் டெராஃபார்ம். ஸோ அப்போ வந்து வாட் ஆர் கமிங் டு சே இஸ் ஒரு டூலும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டார் ஒரு விஷயத்துல. அப்போ அந்தந்த டூல் அந்தந்த எக்ஸ்பெக்ட்ல நீங்க யூஸ் பண்ணாதான் இல் பி வெரி ஈஸி டு யூஸ். ஓகே, உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். அப்போ எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த யூஸ் கேஸ். உங்க யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு சூஸ் த ரைட் டூல். ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் அப்ளைட். ஓகே, I haven't submitted. Yeah, it's applied. See now, again my VPC is creating, my subnet is creating, my DB is creating, everything is creating. Okay. See, connect ஆயிடுச்சா? See, it's connected. Your notice is connected. Waiting for the process with PID to do this to finish. அப்படின்னா உங்க EC2 instance create பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணுது. That's see, can you see waiting for process PID. அப்படின்னா இந்த instance create ஆகிறதுக்கு உங்க null resource waiting. Okay, null resource is waiting. See, got it? So let's check whether your instance created. Yeah, it's created. Okay, it's in running state. See, okay, after running, coming to running state, it's installing everything. Okay, good. See, it's cloning. Paper clone ஆகும். See, இப்போ git install ஆகி உங்களுக்கு clone ஆகும். See, உங்களுக்கு git install ஆயிடுச்சு. After installing it, it's cloning the project. Okay, project is still cloning. So இதெல்லாம் நீங்க மேனுவலா பண்ணிருக்கலாம். Terraform is running this commands. Done. Okay. So I think your code is cloned. It's going to finish. Okay, done. Good. So your audio database system is creating. Let's check your audio system.
It's in available code. Done. See, everything is done. Good. Okay. Let's go and check. See, let's copy this IP address, check பண்ணலாம் whether you're getting a WordPress site. See, that's all. நம்ம எதுவுமே மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ணல. நான் எதுவுமே மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ணல. எல்லாமே உங்க Terraform பண்ணுச்சு. இதெல்லாமே நேற்று மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் தட்ஸ் ஆல். இது வந்து நீங்க உங்களோட GUI-ல பண்றதுனா உங்களோட டீம் தான் பண்ணணும். கண்டினியூ. லெட்ஸ் கோ. உங்களோட டேட்டாபேஸ் credential நீங்க கொடுக்கணும். ஓகே, I give your database credential. இதெல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும். In your RDS. So DB name is my WordPress DB. Here, username is admin 123. Local host is so RDS database endpoint. This endpoint. Okay, that's all. Submit. See, done. WordPress RDS database connected. Now we can give some title, SRTechOps, username is SRTechOps, copy the password, install WordPress, that's all, install WordPress, that's all, login, SRTechOps, password, that's all, clear, done, okay, so in the code now push பண்றேன், my team will upload the video and they'll share the GitHub URL, repo URL. Okay. Thank you, friends. Let's see on next class. Thank you. Thank you.